అందరికీ నమస్కారం. చాట్ జీపీటీని చాలామంది చాలా గ్రేట్‌గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇదే చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేసి మన బిజినెస్ నీడ్స్ కానీ, సోషల్ మీడియాలో ప్రమోషన్స్ కోసం ఇమేజెస్ అంటే ఫోటోషాప్ గానీ, క్యాన్వా గానీ ఇలాంటి ఏమీ రాకపోయినా, డిజైనింగ్ స్కిల్స్ లేకపోయినా మీ మొబైల్ గానీ, కంప్యూటర్ సిస్టమ్‌లో ఏఐ టూల్ యూజ్ చేసి లైక్ చాట్ జీపీటీ లాంటి ఏఐ టూల్ యూజ్ చేసి ఒక సింపుల్ ప్రాంప్ట్ రాసి లైక్ సోషల్ మీడియాలో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్బి పోస్ట్ అంటే ఆ పోస్టర్ సైజ్ ఉంటుందన్నమాట. ఇలాంటి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్న ఇమేజెస్ని, పోస్టర్స్ని ఎంత ఈజీగా, వెరీ సూపర్ ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చో ఈ వీడియో ద్వారా మనం నేర్చుకుందాం. అదేవిధంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే ఏఐ టూల్ లాంటి చాట్ జీపీటీ లాంటిది మొబైల్ కానీ డెస్క్టాప్లో ఆ ప్రాంప్ట్స్ రాసి మీకు కావాల్సిన ప్రొడక్ట్ నేమ్ ఒకటి మార్చి మిగతా ప్రాంట్ అంతా కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుని రాసుకుంటే ద వండర్, అసలు హౌ వండర్స్ యూ క్రియేట్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలరు. వీడియోలో కలుద్దామా? లెట్స్ గో. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ హియర్. దిస్ లెక్చర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివింగ్ యూ an update on professional business poster design for digital marketing using generative AI technique by preparing an AI prompt to making these posters or images like along with the sizes which are in your mind. Accordingly you prepare a prompt to get it easy. So that's what I am adding as an additional lecture for you to learn quickly to make your business ideas or thoughts to making a poster to send as a digital marketing posters for your social media or any other network, inclusive WhatsApp status images too. So let's begin to write a simple poster on how I am continuing the prompt here. Make a turmeric FB poster, sale, use farmer theme as background, 4K quality, turmeric powder, I can say specifically very clearly, turmeric powder sale. Okay, FB poster, use farmer theme as a background, 4K quality, clean, professional. If you want you can add one more keyword like corporate style also. Okay, and now we'll see, yeah, if any discounts you want to add, any contact numbers you want to add, any mobile, these also you can specify in your prompt very clearly. It will give, right? I am submitting this prompt. Let's see what happens. When keywords are adding, very specifically you have to check one more time. Very clearly you just understand what the keyword you want to create. There is no problem at all. When you are trying it, recreate images much more. That will give you hands-on power and a confidence within you. The same principle apply. Every lecture you take it as a challenge and ensure to practice in your local development environment to test it, how the result set you are seeing. It might be posters, it might be creating a new content and many more. So this is what we are seeing here now. Turmeric powder sale FB poster. I think it's awesome. Now I have downloaded this turmeric powder. Let's see, it's my downloadable picture. Special offer sale up to 20%. Turmeric powder, 100% pure. These the content have we prepared? No. So features are also given. If you are having any new ideas within this, you can try to add it. So naturally grown, sourced from the trusted farmers, premium quality, fast and safe delivery. So this is the posters are within your fingerprints only it will be created. So think about it, create many of posters, grow your business greatly within seconds.
So I hope it will be great helpful for your future development as well as the business. See you in the next lecture. Thank you.